নর্মালি মার্কেট অনলি দুইটা জিনিস ক্রিয়েট করে, ওকে, অনলি দুইটা জিনিস। সে একটা ক্রিয়েট করে এ আর একটা ক্রিয়েট করে ভি, ওকে, এই দুইটা জিনিস অনলি ক্রিয়েট করে, এ আর ভি, ভি, ওকে, ভি। এইখানে আমার একটু সমস্যা আছে, সেটা হলো যে আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম এই কে ভি বলি, ভি কে এই বলি, ওকে। সো কোনো 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 কারণে যদি দেখেন যে আমি দেখাইতেছি আপনাকে ভি and আমি বলতেছি এ, তখন বুঝে নেবেন যে এই বান্দা বুঝাইতেছে ভি ঠিকই, কিন্তু বলতেছে এ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এইটা মানে আপনি যখন সুপারিতে আসবেন, আপনি তখন জিজ্ঞেস করলে বুঝবেন যে সবাই জানে যে এটা আমার একটা কমন সমস্যা। সো এ এবং ভি কীভাবে ক্রিয়েট হয়, দ্যাট মিন্স একই জিনিস যেটা আমি একদম প্রথম বলি, সেটা হলো যে মার্কেট অনলি দুইটা জিনিসেই নির্ভর করে, একটা হলো বাই, একটা হলো সেল, সিম্পল, রাইট? সো বাই সিইং দ্য কালার আপনার কাছে এটা কি মনে হয় যে সেল ক্যান্ডেল, অ্যান্ড আমরা জানি যে এভরি ক্যান্ডেল হ্যাজ ইটস উইকস, রাইট? তো যদি এইটা আপনার হাই হয় এবং এইটা আপনার লো হয়, এইটার ওপেনিং কোথায়? এই পার্টিকুলার এরিয়াতে এইটার ওপেনিং, রাইট? এই পার্টিকুলার এরিয়াতে এটার ওপেনিং অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ক্লোজিং, রাইট? সো আপনি যদি ফর্মেশন ফিল করেন, সো এইখান থেকে ওপেন হয়েছে, এইখানে ক্লোজ হয়েছে, ক্লিয়ার? বাকি হাই অ্যান্ড লো যেটা, সেটা তো সেম। এখন সেম জিনিস যদি আমরা আরেকটা গ্রিন কালারের জন্য করি, দ্যাট মিন্স বাই কালারের অথবা বাই ক্যান্ডেলের জন্য করি, অ্যান্ড আমরা যেই কথাটা বললাম যে হাই অ্যান্ড লো ইজ দ্য ফিক্স ফর এভরি সিঙ্গেল ক্যান্ডেল, রাইট? অ্যান্ড দ্য সেম রুলস ইজ এটার ওপেনিং কোথায়? এটার ওপেনিং এইখানে, এটার ওপেনিং ইজ এইখানে। সো লাইক মার্কেট অনলি দুইটা জিনিসই হয়, একটা হয় বাই, একটা হয় সেল, ওকে, বাই অ্যান্ড সেল। সো হোয়াট ইফ মার্কেট বাই হইতেছে, সো দ্যাট মিন্স আপনার গ্রিন কালার দেখতেছেন, রাইট? গ্রিন কালার, সো গ্রিনের ওপেনিং এইখানে, ক্লোজিং এইখানে। বাইয়ের পরে যদি কোনো কারণে সেল আসে অথবা সেল ক্যান্ডেল আসে, দ্যাট মিন্স সেম, লাইক ওপেনিং হবে এইখানে, ক্লোজিং হবে এইখানে, রাইট? দ্যাট মিন্স একটা গ্রিন ক্যান্ডেল আর একটা রেড ক্যান্ডেল মিলে কি ক্রিয়েট করে? এই ক্রিয়েট করে, ভাইস ভার্সা ফর ভি। সো একটা রেড ক্যান্ডেল, লাইক লেটস সে ইটস এ রেড ক্যান্ডেল, আমি এটা চেঞ্জ করে দিব, অ্যান্ড এইটা গ্রিন ক্যান্ডেল, ওকে। সো নাও এইটা হলো ওপেনিং এবং এটা হলো ক্লোজিং, এটা হলো ওপেনিং এবং এটা হলো ক্লোজিং। সে মিন্স রেড অ্যান্ড গ্রিন কালার আপনার কি ক্রিয়েট করে? আপনার ভি ক্রিয়েট করে, রাইট? অ্যান্ড ভাইস ভার্সা ফর এ, ক্লিয়ার? সেকেন্ড টপিক ইজ এ এবং ভি ক্রিয়েশনের জন্য আপনার দুইটা ক্যান্ডেল ম্যান্ডেটরি, সেটা হইতে পারে রেড এবং গ্রিন অথবা গ্রিন এবং রেড। এবং যেই দুইটা ক্যান্ডেল আপনি চুজ করবেন, সেই দুইটা ক্যান্ডেল আপনার যেটা হইতে হবে সেটা হলো যে ইদার নট ইদার, মানে সেই দুইটা ক্যান্ডেল ম্যান্ডেটরি ক্লোজড হইতে হবে, ক্লোজড। ইউ ক্যান নট মেক এ রানিং ক্যান্ডেল। ওয়াই? অ্যাজ এ বিটিসি রানিং, অ্যাজ লেটস সি লাইক দিস। সো মনে করেন যে আমরা একটু দেখি, ওকে ফাইন। সো এই ক্যান্ডেলটার অবস্থান যদি আমরা চিন্তা করি, এইটা ক্লোজ হইতে স্টিল 25 সেকেন্ড লেফট, রাইট? লেফট, দ্যাট মিন্স এমন হইতে পারে ইট টেক লাইক 1 সেকেন্ড টু মুভ ইট, এইখান থেকে ওখানে চলে যেতে পারে। যদি এমন হয়, দ্যাট মিন্স ইট উইল অ্যাগেন ক্লোজ অ্যাজ এ বাই ক্যান্ডেল, উইচ উইল বি অ্যাজ এ গ্রিন ক্যান্ডেল। সো যার কারণে আমরা যেটা প্রেফার করি যে দুইটা ক্যান্ডেলই ক্লোজ হইতে হবে। বুঝে আসছে ভাই? এই হইল মানে প্রথম যেটা আমরা শিখলাম যে এভরিথিং ইজ ইন দ্য মার্কেট অ্যাজ এ বাই অর সেল, এবং ওপেন ক্লোজিং কোথায় ওপেন হয়, কোথায় ক্লোজিং হয়, এবং ওপেন ক্লোজের উপর বেস করে সেটাকে আমরা বলি এ অথবা ভি লেভেল, ওকে। সো if red and green comes, we call it a V. If green and red comes, we call it a A. একদম এক্স্যাক্টলি যেই জায়গাটাতে আমরা আসি অ্যাজ এ রানিং মার্কেট, আমি যদি আপনাকে দেখাই, দিস ইজ ইয়োর রেড, যেটার ওপেনিং এইখানে এবং ক্লোজিং এইখানে, অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি আরেকটা গ্রিন ক্যান্ডেল ওপেন হইল এবং এইটাও ক্লোজ হইলো, এবং একটা রেড ক্যান্ডেল ওপেন হয়ে এটা ক্লোজ হইলো। সো দ্যাট মিন্স আপনি যদি এই পার্টিকুলার এরিয়াটাতে দেখেন, আপনি দুইটা লেভেলই পাচ্ছেন, সেটা হলো ভি এবং এ। অ্যান্ড সেম লাইক এই যে এইমাত্র যেটা আমরা দেখলাম যে মার্কেট উপরে গেল আবার আসলো, সো এই জন্য আমরা রানিং ক্যান্ডেল প্রেফার করি না, আমরা প্রেফার করি যেই পার্টিকুলার ক্যান্ডেলটা ক্লোজড ওই দুইটা,
গেল? অলরেডি ক্লোজড। জি। এইবার আসি মার্কিং এর ব্যাপারে। আমরা মার্কিং করি কিভাবে? ওকে, এ এন্ড ভি লেভেল মার্কিং কিভাবে করি এবং কিভাবে করতে হবে। ওকে, কয়টা ক্যান্ডেল লাগে এ এন্ড ভি হইতে? দুইটা করতে, এ করতে দুইটা, ভি করতে দুইটা। ওকে, দুইটা ক্যান্ডেল লাগে, রাইট? হ্যাঁ, দুইটা ক্যান্ডেল লাগে। এবং এবং যেই কথাটা হলো যে দুইটা ক্যান্ডেলই কি হইতে হয়? ক্লোজড দুইটা হইতে হয়। ক্যান্ডেলই ক্লোজড হইতে হয়, ক্লোজড হইতে হয়। পাশাপাশি নাও পাশাপাশি। এই যে পার্টিকুলার এরিয়াটা আমরা দেখলাম, এই যে পার্টিকুলার এরিয়াটা আমরা দেখলাম, যে এটার পার্টিকুলার ভি। এরিয়াতে আমরা দেখতেছি as a green and red it creates a and red and green it creates a v কিভাবে ভি। বুঝলাম? হ্যাঁ। গ্রিনের ওপেনিং নিচে থেকে ক্লোজিং উপরে এবং রেডের ওপেনিং ওখানে ক্লোজিং এখানে এবং গ্রিনের ওপেনিং এখানে ক্লোজিং এখানে, রাইট? নাও জি। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এইটুক তো আমরা থিওরিটিক্যালি বুঝলাম, কিন্তু যখন আমরা মার্কিং করব তখন ওই মার্কিংটা আমরা কিভাবে করব? সো আমরা বললাম কয়টা ক্যান্ডেল লাগে? দুইটা। দুইটা ক্যান্ডেল। দুইটা ক্যান্ডেল। এবং এই দুইটা ক্যান্ডেল যেভাবে চুজ করি, মনে করেন যে আমরা এখন ভি লেভেল ড্র করব, তাহলে আমাদের এই দুইটা ক্যান্ডেল ইজ ইনাফ টু ড্র এ ভি না, লেভেল। ভি, ইয়া, ভি লেভেল। কোয়েশ্চেন ইজ এক্স্যাক্টলি। হোয়ার উই আর গোয়িং টু ড্র দ্য লাইন। দ্য আনসার ইজ ইয়া। যেই দুইটা ক্যান্ডেল আপনার আসছে, হুম। first candle is closing is the important, we do not care about the second candle opening. সেকেন্ড। So which means like this, যেমন এই যদি আপনার ফার্স্ট ক্যান্ডেল হয়, দিস ইজ ইউর সেকেন্ড ক্যান্ডেল। এবং সেকেন্ড ক্যান্ডেল তো আমরা বলছি যে ইম্পর্টেন্ট না, তাহলে ফার্স্ট ক্যান্ডেলের ক্লোজিং ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট মিনস উই আর গোয়িং টু ড্র এ লাইন অন হিয়ার, নট ইয়া। পার্টিকুলারলি হিয়ার, ঠিক আছে? ইয়া। সো যদি আপনি এইখানে ড্র করেন, দ্যাট মিনস দিস ইজ ইউর পারফেক্ট অ্যাজ আ ভি লেভেল। ওকে ভাইয়া, বুঝে আসছে? Now, why we are not drawing our level on there like It is this? not, it's not finished yet. No, let's say it's finished. Like this candle is also finished. মনে করেন যে এটা শেষ হয়ে গেছে, এটা closed candle. So the question is still why we are not marking the level in the opening of this candle. The answer is, if you go to the line chart, you will see the difference. Basically, here you see nothing actually. Okay, so the V actually created on where? As at the bottom of the first candle Down. closing. বুঝে আসছে ভাইয়া? জি। Same rules for every single A and B. So let us see sometimes you see the discrepancy of the price, like এই particular এরিয়াটাকে আপনি বলতে পারেন যে price discrepancy. Okay, যদি গ্রিন ক্যান্ডেলটা আরো নিচে ক্লোজ হইতো তাহলে কি আমরা গ্রিনটা ধরতাম? no, not that's the reason I said we are not care about the second candle opening, we only care for the first candle closing. আচ্ছা বুঝে আসছে? ভাইয়া, তাহলে আপনি ওই ইয়াটা, গ্রাফটাতে দেখাইলেন একটু আগে, Let's see, huh? এটা এখানে কি বলছিলেন আবার একটু বলবেন? Simple is like we need two candle. Okay, so this particular two candle is the one that can create you as a V level, isn't it? ইজ ইট? Then যখন দুইটা ক্যান্ডেল আপনি পেয়ে গেলেন, দেন হোয়াট উই সেজ আমরা we only care for the first candle closing, not even opening of the first second candle, is it? আন্ডারস্টুড। So basically what we do, we just go to the first candle as closing. So if you look at the first candle, which one is your first candle basically? ইট শুড বি রেড। This one is your first candle and this is the second candle, right? The second candle. So where is your first candle closing? This is the area where you see as a closing, is it? না, And we said we do not care for what? সেকেন্ড ক্যান্ডেল। Second candle, as this is the second candle and it is the opening, so we do not care for it, we care for the ইয়া। closing, right? জি। And then what you do, you mark the level on the first candle closing, not the second candle. Clear? Now the same Understood. rules is applicable for the, let's say we have another candle which is the same color. If it is the same color, we call it as a open close, which is also we call it as a gap. Okay, so আমরা basically gap নিয়ে concern না এই সেশনটাতে, আমরা only AV and break এভি নিয়ে কনসার্ন। AV নিয়ে concern, because AV is something like, if you understand, like the first session you have done with me, the overlapping and everything, this is just a gimmick. You understand? This is just A gimmick. Right? okay. It's just a gimmick, but what we are going to learn today, this is a structural behavior of the market. If you understand the breakout, I personally believe like your 80 or 70 to 80% market reading is done. When I understand the breakout, when I find out the breakout, right? We'll talk about it. Okay. So now the simple, like it is a open close, right? So that means this is your two candle and we did not see the combination, so we are going to call it as a
গ্যাপ লেভেল, ওকে? গ্যাপ লেভেল, ও মাই গড, ইয়া। এই ভিডিওগুলো যে আমি দেখি, আগে দেখতাম এ ভি, আমি ভাবতাম এ বি বলতেছেন আপনি। No, no, not B actually, it was V actually. এবং গ্যাপ লেভেল আমি চিন্তা করতাম যে এগুলো যে কখন পড়বো। Okay, so now আপনি এক জিনিস জানেন, আমি অ্যান্টন ক্যারিলের ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট। ও রিয়েলি? রাইট। আপনি করছেন কি ভাই এগুলা? কবে করছেন আপনি এগুলা? I think back in 18 or something, আমি ওনার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট। আপনি কি মানে গুড লিসেনার? কি মনে হয় আপনার? আমার মনে হয় আপনি খুব গুড লিসেনার, নাইলে আপনি এগুলা করতে পারতেন না। ফার্স্ট লিসেনার, ফার্স্ট এবং গুড দুইটাই আপনি, নাহলে তো এগুলা আত্মান্তে একটু দাঁড়িয়েছিল। Right. So, আমি বাংলাদেশ, শুক্র আলহামদুলিল্লাহ। I basically took it for like, Anton ভাইয়া ওই সেকশনটার জন্য কত দিছিলেন ওই ভদ্রলোকে? 8,000। 8,000। So, একজন, আমরা যে বলি আপনি কিন্তু কম নেন, আমরা বেশি হইলে আরো ভালো হইতো, আমরা কম no, no. হইতাম So, আরো ভালো আমি করতাম। ও আপনার দেশের মানুষ, এই জন্য বললাম আর কি যে আমি ওনার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট। বুঝতে পেরেছি, সো আচ্ছা, আমি বেসিক্যালি যে জন্য করছি, লাইক ইটস নট লাইক হি ইজ টু মি, মানে ও ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফর সাইকোলজিক্যাল অ্যাডভাইস, ওয়ান অফ দ্য ওকে। ফাইনেস্ট ফর দ্য সাইকোলজিক্যাল অ্যাডভাইস। তো ভাইয়া ওই সেশনটা কয়টা সেশন ছিল ওর? বেশিক্ষণ ছিল না, মাত্র 2 আওয়ারের সেশন ছিল। মাই গো মা, এটা কি রেকর্ড ছিল? No, it's not totally prohibited for recording. আইসে। Sometimes কেমনে সাহস? you need to understand the NDA, what is NDA and what not, right? So but the thing is, like, whatever I have paid, I made like done 100 times better after his suggestion. তখন The আপনি like এটা করার পরে আপনার মাথা ঘুরেছিল কতক্ষণ ধরে? no, it's like মানে এই জিনিসটা হলো কি, আমি আপনাকে বলি, সেটা হলো যে সে বেসিকলি সে আমাকে এক্স্যাক্টলি বুঝাই দিছে যে ওয়াই মানে আমি স্টাক কোন জায়গায়, রাইট? Hey, anyway, we will talk about it some days. Let's ওকে, see. luckily. Maybe I have a plan to visit Dubai, or Oh, maybe really? When it will like be? the visa is closed, right? Visa is closed. So I have someone in the superhero. So she told me, it's a she. So she told me like, I have the VIP access to anywhere whenever you need Yes, me, you can. right? Do you have any Schengen or other visa? Like, I have yeah. something as called kitties and kitties. Anyway, this is in record, so we will talk about it off Okay, record. okay, okay, Off okay. record. So now, like, what happened? She told me like I have some access to, some VIP access. So whenever you need something to from my end, she's a Dubai like UAE citizens, so Okay. I can arrange anything. So So if you don't mind, I can help you as well. to Anytime. with the visa of UK. Yeah. With it. There is few other guy from the UK. I'm telling you, who is it? Okay. Shams is Okay. from Not only that, for like any country, Schengen, 100%. USA, I will as anywhere. I said, when I will disappear, Yeah. I will disappear with from I will take few people with me. Okay. So Yeah. anyway, ভাইয়া আপনার কি কোনো ওয়েবসাইট আছে পার্সোনাল? to me, I জি I do not even handle my Facebook also, and you are আপনি asking me for আপনি a website. আপনাকে তো ওয়েবসাইট বানাই দিই, আপনি ইয়ে করেন, আপনি তো ছবি তুলে দেন। Not to be honest, not needed. Like why I'm saying it. Like personally, if you ask me, right? Look হুম, at I do not even claim myself as a YouTuber. There is recently I had a meeting with very big YouTuber from India. Very, they are like they were waiting for a schedule to give a schedule. Like no, ওকে, not to give it, take a schedule. So it's like take 3 weeks to have a session with them. So they were asking, like I said, normally I do not promote myself like that way. how many people there? No, me, that guy, the owner of that channel, and his assistant. So basically, what Okay, happened? His assistant reached me first. He was hesitant to reach me or not, right? So at the okay, same that's time, I mean, good. এটা মজার কথা বলে, the term I use in my trading system, Yeah, it's called MSNA, right? Which I'm is okay. You're hearing YouTube video title sometime you present here, right? right. So we call it as an MSNA, huh? So Mm-hmm. so what happened? Basically, it's like this thing is too much popular in Malaysia. যার কারণে আমরা এটাকে এমএসএনআর, মালয়েশিয়ান এসএনআর, তো এসএনআর এর বেসিক তো সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স, রাইট? Support and resistance. So what happened?
in every single person from that MSNR industry, the so-called MSNR industry, every single person reached me out to do something with the session as with them. How you did? Name anyone except one guy. I was too waiting, to be honest, for that guy. Who is that person? That guy is called 411. I admire him so much, and I believe out of everyone in the, like, name anyone, any people, like, Mm-hmm. to come to me, like, I Mm. really wanted to him, like, so to reach me out to see, to collaborate or whatever. That guy did not Mm-hmm. reach, and যে ও যে রিচ করে নাই যার কারণে আমার রেসপেক্ট লেভেল আরো বেড়ে গেছে. Ah. Right, this is the only guy, and search anyone in the MSN or whoever teaches it, every single one reached to me. There are three more, like, famous. I will tell you name, like, Mm-hmm. someone name is started with A, someone name is started with L, someone you will know, Mm-hmm. and someone name is started with Mm-hmm. and A comes with, like, the name of Joe with a pseudonym. Okay. Oh. Nice. and, and, and so three people learn from me. So So this is you're working for Bangladesh a few days ago, right? right. So Okay. তো যেটা হয়েছে যে I'm like, I was really waiting for that one guy, like 411. I was Mm-hmm. really interested to talk with him. I have never encountered any such, like, I admire him. You don't know, like, out of everyone I only admire one trader in the world. If it is, that's this guy. Okay, that's this Mm. guy. Huh. Otherwise, like, Anton, yes, Anton is my mentor, but in a sense, like, I do not admire him as a trader because his fund is huge, right? So Oh. he can eat 100 people in one trade like me. Doesn't matter Oh my God. how big capital I have. Yes, It should be by like it should be like has fund or something else. Or bank. it's a huge one. He owns 3 4 floor in London. Ah, So think understood. about it. Who? Yeah. The other guy, he is specifically belong to Malaysia, and the Mm. name is 411. So Oh that's the yeah. only guy I was waiting to reach me out to say, like, how you do it, and like, because একটা কথা আমি একদম যদি সোজা সাপটা ভাবে বলি, আপনি এমএসএনআর করতেছেন 1 বছর 2 বছর ধরে, একবারে নতুন, কিন্তু আপনি আমারে চিনেন না, আপনি প্রফিট ভিউরে চিনেন না, দ্যাট মিনস ইউ আর ইন দ্য রং এমএসএনআর ইন্ডাস্ট্রি. Yes, I believe it. I also believe it. Yes. so, so this is what, like, name any single person who did not reach me out. So okay, so let us get back to the thing that we were Yeah. talking about. Yeah. So Yeah. Thank you. so, Thanks for sharing. Thanks for sharing more things. so this is the fun of mentorship. Like, you can talk you have the space, you have talk a lot with some person. Yeah. So look now what happened in here. Now this is again changes the color, and it comes as a what? Combination. Yeah. Combination, and this combination create what? A. A. When you have that A, then what happened on here? You go with the first candle closing, not the second candle Yeah. opening. Where is your first candle closing? Sometimes you will see, like, this is not perfectly aligned as a horizontal line. Should be like that way, Mm. right? Like, sometimes it's like this. You just need to press the shift. It will automatically done. Okay. Okay. Press the shift. Thank you. Okay. Understood. So press so the shift. so so now this is your তো A. ভাইয়া আমার একটা কোশ্চেন, Huh. আপনার ভিডিওতে দেখি যে আপনি এক ক্লিক করে অনেকগুলা বাই সেল এক্সিকিউট This করেন, is we এটা call কিভাবে as a করেন? this is we call as a layering. You are using, আপনি যদি future use করেন, I will show you. I will show you. Try to যেটা try to read something as a future chart. Try to read something as a future chart. Look at this. This is the gold chart. Okay, we are in a Wanda. I don't know. I do not like Wanda. How I come back to the Wanda? Okay, so let me show you GC1. GC1. Okay, see that? আপনি দেখতেছেন? জি, দেখছি আমি This ক্লিয়ারলি। this is the gold. This is the gold future. Okay, future. And I am going to make this as a very interesting for you, like, and look at this. So I am just taking a screenshot of it. Okay, screenshot of it, and this is the gold regulated broker. Okay,
So, Okay. so-called regulated broker. What is the difference you see in the chart? Both of them, I Yeah. believe. Both of them, I believe. GC1. This is the GC1 H1, right? COMEX chart. ভাইয়া এইটা কেন এমন হবে? Because this is fully monitored. Fully. আর ওইটা কি This is এটা ফুললি that no like future chart is the main chart what you should look for. Okay. Like তাই? as a broker, like when you have the chance to do the future, I would suggest you do not come back to any, like you have the direct access to do the future. Okay, do the future. One more thing, if you had the money, I would suggest you to buy some Shopify stock. Okay. Spotify stock. Shopify. Okay, ও, it will give এখন দাম কত করে জানেন আপনি ভাইয়া? not, I think it's above 100. ভালো কথা বলছেন তো, শপিফাই স্টকের কথা। Shopify. সবাই তো দেখি হ্যান ত্যান কয়েন টয়েন কিনে এগুলা। Look, this is 149 now. This is আপনি আপনি দেখেন, আপনি এই নলেজ কই থেকে রাখেন? আমি বুঝি শপিফাই স্টকের আল্লাহ, থ্যাংক ইউ। there is a two process, like if you pay someone $250, like some people, when you have the connection you will know. So Yeah. you pay them $250 for a US LLC, you pay them $250 for UK ENI number. Okay. So you are going to get 2 license, you have the bank account, you can literally buy, sell anything under those LLC. Okay. 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 Anyway, join my mentorship to learn more business. Okay. And Then why it is. if in case you are stuck with the UK taxation, I have a little bit idea of UK taxation also. Really? I was a chartered accountant. Okay, I'm we not will was, discuss. I'm still. So, anyway, so look. ভাই আপনি কোনো বই লিখছেন? না। লিখা টিকা one of the boring thing for me. বুঝতে পারছি। I read a lot of book which are self-help, but not particularly novel or something. This is I do not like. বুঝতে পারছি। So look, what happened is এটা হলো GC, right? One. জি জি। Highly regulated. Anything here and there, you can like Fed will what they will do, because this is highly regulated. No chances of the manipulation. Okay. তার মানে কি আমাদের যে নরমাল ব্রোকার তারা ম্যানিপুলেশন করতে পারে? Every broker has a chance to manipulate your trade. Okay, bhaiya. ও আগো কি বলে? You're always there. Shunin, this is not needed now. This is not needed. It is not even important for now, right? You go with the flow. You go with the flow. That's the thing you need only. You go with the flow. Okay? জি ভাই। Now the question is, আমরা যেটা শিখলাম একটু আগে যে আমার আরেকটা গ্যাপের পরে একটা A level আসছে, right? This A level, জি। A, and where we mark our A now at the first candle closing, not the second candle opening. You understand? First candle close, not the first candle. Got it? জি। What is কি বলছেন ভাইয়া? First candle এর closing আমরা ও prefer হ্যাঁ করি, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি second candle opening. Okay. জি। Now the thing is, A level এবং B level তো শিখলাম, but why it is important? Okay. জি। We are going to use it in two different ways. One is for direction, one is for the breakout. Okay. If you say so, not say so. If you see it here, কি আছে এখানে? এখানে একটা পাই একটা সেল। And which creates a level. A level, A level তো এখানে তো লালটা, red one. Is it? Is it? At the same time, it's also an engulfing. Engulfing, জি। It's like every engulfing is an A level, but every A level is not an engulfing. Clear? So how is going to happen? Which is this. So this is your A level as an engulfing, but this is an A level but not an engulfing. Oh, হ্যাঁ, এটা ঠিক। Got it?
জি, বুঝতে পারছি। প্রত্যেক এ লেভেল এঙ্গেলফিং না, বাট প্রত্যেক এঙ্গেলফিং এ লেভেল না। রাইট, ক্লিয়ার। ইটস প- লাইক আমরা পড়ছি না, সব খারি খারক, সব খারকই খারক না, সামথিং লাইক দ্যাট। হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছিলাম। সো দিস ইজ দ্য সেম, লাইক প্রত্যেকটা ইনগালফিং ইজ এ লেভেল, বাট এভরি এ লেভেল ইজ নট এন ইনগালফিং। বুঝাতে পারলাম ভাইয়া? জি, প্রত্যেকটা এঙ্গেলফিং এ লেভেল, বাট প্রত্যেকটা এ লেভেল এঙ্গেলফিং না। ক্লিয়ার। জি, এই নাও বুঝতে দ্য পারছি। সেকেন্ড টপিক কামস, লাইক হোয়াট ইজ ব্রেকআউট। ব্রেকআউট যেটা ভাইয়া, সেটার অনেকগুলা ধরন হইতে পারে। ধরন হইতে পারে, লাইক ধরন। ধরন লাইক মার্কেট ক্যান কাম কন্টিনিউয়াসলি। ওকে, আমি যেটা করছি, সরি আমার কালারিংটা ভুল হয়েছে। বেসিক্যালি দিস ওয়ান উড বি দ্য গ্রিন অ্যান্ড দিস ওয়ান উড বি দ্য রেড। দ্যাটস ওয়াই ইটস মেক্স ইউ না, কনফিউজ। আমি ওইটা নিয়ে একটু ইয়েতে হ্যাঁ, ছিলাম। সেম। আপনি বলছেন না ওই যে যেটা হইলে বুঝে নিতে, আমি বুঝে নিছিলাম। থ্যাংক ইউ। আপনি বললেন না, আপনি মাঝে মাঝে Right. এ Thank you. কে বি বলেন, বি See, কে see, বলেন। see. I showed you a very practical example, like what I did actually. না, Okay. আমি বলি যে কি ব্যাপার, লাল কি কিভাবে উপরে নিতেছে উনি? Okay. So, লাল তো আসবে নিচের দিকে। so now what happened? As I says, breakout-এর কয়েকটা ধরন আছে। প্রথম যে ধরন আমরা দেখি, it could break immediately, which is হুম, like, okay, let me make it a bit bigger. This skin is okay. So like this, okay. So ওকে, all of them are here as a level, right? All of them. করতাম, ইয়া। So what market can do, it just break this immediately, like একদম সাথে সাথে ব্রেক করে ফেলতে পারে। পারে। Like next candle, immediate candle can break it, right? This. পারে। Sometimes it takes time, little bit time. It just playing around here and then মেকিং randomly it goes মেকিং slowly, মুভ ক্যান। slowly and then it broke here. Or sometimes it like in here আপনি যদি দেখেন এটা মোটামুটি টাইম নিছে, এখানে টাইম নেই, it's a shorter time হুম, left and come here and break. হুম, Okay. হুম, বুঝতে পারছি। So but question is still what is breakout? The breakout থিওরিটিক্যালি যদি বলি, যেই লেভেলটা আপনি অ্যাজ এ লাইক বাঁধ দেওয়া হয় না, যে আমরা বেরি বাঁধটার টাইপ দেই, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা যখন ভেঙে যায় ওইটাই ব্রেকআউট। ওকে, রাইট। সো সিম্পল, লাইক ইফ দ্য মার্কেট গোজ হিয়ার অ্যান্ড বডি ক্লোজিং লাইক অ্যাজ এন ইনগালফ, ওকে, অ্যাজ এন ইনগালফ, হুম, যদি এইটা এই পর্যন্ত এসে থেমে যায়, এই হুম, পর্যন্ত এসে থেমে যায়, ইট ইজ স্টিল নট এ ব্রেকআউট। ওকে, হুম। নাও দ্য প্রাইস ক্যান গোজ লাইক ফার অ্যাওয়ে, ও বাট আচ্ছা, কিন্তু বডি দিয়ে ইয়ে করতে হবে। right, right. Until unless it do not close its body above the line, so আপনি এটারে হুম, বলতে পারবেন না যে এটা এই ব্রেকআউট। লেভেলটা যখন বডি দিয়ে ব্রেক করবে তখন আমি বলতে পারবো ব্রেকআউট, তাই তো? রাইট। কিন্তু এটা ক্যান্ডেল ভ্যারি করে, যেমন ধরেন একটা রেড ক্যান্ডেল দিয়ে বডি নর্মালি ব্রেকআউট। ইটস এ ভেরি সিম্পল থিং, লাইক আপনার যদি উপরের দিকে ব্রেকআউট হইতে হয় তাহলে এটা গ্রিন ক্যান্ডেল হইতে হবে। ওকে, কালার চেঞ্জেস এর কোনো কাজটা নাই এখানে। ব্রেক হইতে হলে উপরে, সিম্পল মার্কেট, আমি যেটা বলি যে হয় বাই হবে না সেল হবে। সো এই লেভেল মানে মার্কেট নিচে গেছে, এখন সে যদি উপরে যায় তাহলে গ্রিন 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 করে যাইতে তাহলে হবে। গ্রিন হবে, জি। অ্যান্ড সরি। এবং নো নো নট সরি, বিকজ এই জিনিসটা আপনার অনেক পাজলে ফেলে দেবে আমরা যখন মেইন ব্রেকআউটটা শিখবো। এটা তো জি, সোজা, অ্যান্ড জি। কন্টিনিউয়েশন অফ গ্রিন কালার হইতে হবে, কন্টিনিউয়েশন অফ রেড কালার হইতে হবে। কন্টিনিউশন গ্রিন কালার, জি। হ্যাঁ, তো এইটা আমরা দেখবো সেকেন্ড হাফে, সেকেন্ড পার্টে যখন আমি আপনার সাথে বসবো। জি, তো এই যে এটা, দ্যাট মিনস ইটস এ ব্রেকআউট না। জি। How far it can goes, it can goes unlimited, right? But হুম, if it is the level, that means it has to close in here, right here. হুম, If by any means এটা এইখানে ক্লোজ হয়, হুম, this হুম। is not still as a breakout. বুঝতে পারছি, মানে এটা কন্ডিশন হলো বডি দিয়ে ব্রেক করতেই হ্যাঁ, হবে। বাকি এই যে পার্ট, এইটাকে আমরা বলি রিজেকশন, যেটা নিয়ে আমরা সেশন 6-এ কথা বলবো। ওকে, রিজেকশন। রিজেকশন, সেটা নিয়ে আমরা ইন ডিটেলস সেশন 6-এ কথা বলবো। আপাতত জি, আপাতত আর কিছু না জানলেও চলবে না। জি। Market has a tendency, specifically the volatile market like BTC, হুম, Nasdaq, হুম। and JAR. You know JAR, right? German 40. No, I don't know, but Okay, so you should know like UK 100. yeah. So UK 100 is out of the interesting part is like out of all those pairs, it's not a pairs, like all those instrument like Okay. Nasdaq, S&P 500,
and jar 40 or 30 or UK 100 France 30 or 40 সবচেয়ে স্লো হইল UK 100 ওকে সো সেম লাইক ফার্স্ট মুভমেন্ট হয় যেগুলোতে market has a tendency means you have a what here you have a what here A and level when the market do something like this that means you call it what break level break. breakout right একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যে এই পার্টটুকু দেখতেছেন না এই পার্টটুকু খালি এই পার্টটুকু এই এন শেপটা যদি আপনার বুঝে চলে আসে না ইউ আর এ ট্রেডার এন্ড শেপটা বুঝে চলে আসলো জাস্ট এইটুকে বাবারে কি বললেন আই ওয়ান্ট টু শো ইউ প্রুফ এটা তো বুঝলামই আর এটা এখানে ভাইয়া বুঝার কি আছে নো 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 একটা এ লেভেল ক্রিয়েট হচ্ছে এটা ক্রিয়েট করলে তো এটা ব্রেক করলে এটা এন্ড হয়ে গেল নো আই এম গোইং টু শো ইউ you will be surprised to see yeah I'm waiting to see look at this why he is improving so much before I was applying short everything now only in end shapes oh okay 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 বুঝতে পারছি so basically this is what you need to know very clearly I need to know I need to understand end shape now what happened in here you have a level that level got broken we call it is a breakout breakout যেটা আমি বললাম যে ফাস্ট মুভিং যেই পেয়ার্সগুলো অথবা যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে হ্যাঁ it has a higher tendency to come back as a retracement to the breakout area and go up and go up acha that means this creating another N shape oh then when you define that you got first end shape then it definitely will moving for and next end shape right but the problem is which N shape is going to validate your area that's the thing you need to know okay okay that's the thing and the second part of it like this is the basic concept we also call it as a VV analysis which is violation and validation যেটা নিয়ে আমরা হয়তো বা কোনো এক সময় কথা বলবো আপাতত এই পার্টটুকু এই মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে নাই ভাইয়া এই জিনিসটা কি ওই যে ব্রেক অফ স্ট্রাকচার এটা basically yes kind of break of structure but every break of structure like look if we talk about the structural breakout it's a vast chapter it is not only the high breakout করে ফেলছে then there are two types of structure in the market two types like মানে directional bias এর কথা যখন আসে so ultimately প্রথম যে কোয়েশ্চেন আছে what is directional bias yeah just like according to you I'm just asking you what is directional bias directional bias means something going like forward on where and how we know it directional bias is simplicity যেটা মানে মানুষ I'm not sure how other explain it to me directional bias means nothing but where your marketing heading in not H4 not daily but in the weekly and monthly okay and we call it as a constant time frame okay okay then we have our situational time frame also situational time frame so these two are mainly as constant remaining the market time frame we call it as a situational so ওইটা অনেক আলাদা চ্যাপ্টার ওইটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো না জি আমিও বুঝতে পারতেছি যে আলাদা চ্যাপ্টার হবে এটা আলাদা চ্যাপ্টার বাট দিস ইজ নট দ্য পার্ট অফ দ্য ডাইরেকশনাল বায়াস and যদি স্ট্রাকচারের কথা আসে দেয়ার আর টু টাইপস অফ স্ট্রাকচারাল ভিউ লাইক টাইম বেসড স্ট্রাকচার ওকে টাইম বেসড আরেকটা হইল
লাইক স্ট্রাকচার বেজ স্ট্রাকচার, ওকে, মানে ওই যে যেটা বস কস্ট যেটা আপনারা বলেন, আচ্ছা 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 জি টাইম বস বেজ কামস ইন এ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে অ্যান্ড ডিফারেন্ট শেপ, হুম বাট স্ট্রাকচারাল যে ব্রেকআউট সেটা আবার দুইভাবে আসে। এক হইল বেসিক ব্রেকআউট, ওকে, বেসিক আর একটা আছে যেটা অ্যাডভান্স যেটাকে নাকি নট লাইক দ্যাট, উই কল ইট অ্যাজ এ চেঞ্জিং দ্য ব্রেকআউট স্ট্রাকচার ওয়ে, লাইক ওই যে ডাইরেকশনাল শিফট চেঞ্জিং, যে শিফটিং, সব শিফটিং। শিফটিং শিফটিং বেসিক ব্রেকআউটের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেই পার্ট সেটা হলো কন্টি, হুইচ মিনস কন্টিনিউয়াল, ওকে। So telling you why you need it, I love this one, ও which means you are in a trending market. বুঝতে পারছি ওইটা ওইটা বুঝতে পারলে এটা ট্রেন্ডি মার্কেট যার এন্ড কি কারণে ট্রেন্ডি মার্কেটে এটাও তো ট্রেন্ডি মার্কেটে হওয়ার কথা ভাইয়া this could be a trending market, yes. So what we call it, the people says like liquidity, where lays the liquidity here, here. হুম To me হুম this whole particular area is the liquidity area, we হুম call it, and there are 7 types of area of liquidity. Okay, so it's a like, you হুম know, if you want, বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি জি এটা আমি স্বীকার করতেছি okay, কারণ আমি আমি গত দুইটা সেশন করেই দেখছি অনেক কিছু আসলে বুঝতে পারছি না ভাইয়া এটা আসলে আপনাকে যদি এখন বলা হয় যে ভাই আপনি হ্যান ত্যান তাহলে এটা আসলে no, কম বলা I already know it, I already know হ্যাঁ it, everyone already is saying এটা things, এটা কম বলা হবে এগুলা right? বইলে শুধু শুধু লাভ নাই সো নাও যেটা হয়, যেটা আমি বললাম যে মার্কেটে নর্মালি যেটা হয়, জিস এন্ড শেপ, হুইচ ইজ উই কল ইট অ্যাজ এ ব্রেকআউট, হুম retracement again breakout, retracement again breakout. Now the question is which retracement is valid, which is not valid. This is what we need to learn, okay, ওকে জি ভাইয়া like আমরা কি এটার জন্য এ লেভেল বি লেভেল শিখতেছিলাম জি, এবার বুঝে আসছে, like what, like look at this particular market, look at this particular market, yes, huh? জোরে বলো। Question is, as I said, like why breakout is important, okay, market has a tendency to, let us start from here, like look at this. So what you have in here, let me remove everything on the chart, a breakout, not breakout, sorry, a level, right, এ লেভেল a level, and what happened on here, এটা ভি লেভেল and the V level, not the V level, actually breakout, এ লেভেল ব্রেকআউট and what creates it, an N shape, right? ও ইয়া ঠিক ঠিক করছো তো This whole area is becoming your interest point of interest area. এখান থেকে কি আবার বাই প্ল্যান করব G. That means what I say is like if it give a retrace, we buy it. সাসপেন্ড করে Like it's not like ওই যে আমি বললাম না ইনগালফ মানে যে বাই নিয়ে নেব, not like that. We have some filterification কিভাবে প্রসেসে যাইতে হয়। ভাই রে ভাই আপনি যে সুন্দর করে ফ্লো আনতেছেন Then what happened on here? The retracement is done. Right. হুম, জি Retracement is done. This is another A level. And the breakout happened. Okay. তাহলে আমি প্ল্যান করব কোত্থেকে নিচ থেকে না ভাইয়া This is we are no. We are not planning anything. I'm just showing you the flow. ওকে ঠিক আছে Retracement, হুম move up, বাবা breakout, হুম retracement, move up, ব্রেকআউট breakout, retracement, breakout, retracement, move up, breakout, retracement. You see? জি And again সব এ now what লেভেল happened? এ Like লেভেল সব ব্রেক the very হইতাছে first এগুলা না time you see a V level breakout. বি লেভেল জি Then what happened? Again, this is the freakout. Okay. এই ফ্রিক আউট তো প্রথমে হয়ে কি আরেকবার হইলো এই যে No, not in a sense. Forget about the freakout. We are talking about something else. হ্যাঁ জি So now what happened in here? যে আমরা ব্রেকআউট দেখতেছেন, আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা লেভেল ইজ ইউর ফেক আউট এরিয়া, সরি ব্রেকআউট এরিয়া, অ্যান্ড ব্রেকআউট মার্কেট এরিয়া রিট্রেস করতেছে এবং মুভ আপ করতেছে, রিট্রেস করতেছে জি এবং জি মুভ আপ করতেছে। দ্য থিং ইজ